First example of flexible budget on page number 5.52 is of Finlux Cable Limited. In the problem, they have given you the expenses that the company is incurring at the capacity of 60%. फिनलक्स केबल ही जी कंपनी आहे त्यांचं सध्या 60% कॅपॅसिटीमध्ये कंपनी चालू आहे, प्रोडक्शन चालू आहे. तर 60% कॅपॅसिटीमध्ये जो एक्सपेन्सेस आहे त्याचं त्यांनी या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. प्राइम कॉस्ट मटेरियल 1,60,000, डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट आहे 60,000, प्रोडक्टिव्ह वेजेस हा व्हेरिएबल कॉस्ट आहे 40,000, रेंट ही फिक्स कॉस्ट आहे 12,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 48,000 हे तुमचं व्हेरिएबल कॉस्ट आहे, इन्शुरन्स ऑफ मशिनरी हे तुमचं फिक्स्ड एक्सपेन्स आहे, नंतर इनडायरेक्ट लेबर हे तुमचं व्हेरिएबल कॉस्ट आहे, आणि शेवटची दोन जे आयटम आहेत इलेक्ट्रिक पॉवर 40% फिक्स्ड ते आहे सेमी व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस, आणि रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स 60% हा सुद्धा काय आहे तुमचा फिक्स्ड सेमी व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस आहे. सो लेट्स सी द प्रॉब्लेम. Those who don't have, please pay attention on this screen. Yes. In this example, what they've given is the example gives flexible budget at 60% capacity of Finlux Cable Limited. 60% capacity मध्ये हे expenses आहेत. Raw material cost, prime cost material 1,60,000. याच्या पुढे variable लिहून टाका. If you have got a printout with you textbook, please write variable over here. Depreciation is a fixed cost, write AFC fixed cost. Productive wages is again variable cost. Rent is fixed cost. Indirect material is variable cost. Insurance of machinery is fixed cost. Indirect labor हे variable cost आहे. Electric power 40% fixed म्हणजेच हे semi variable cost आहे. Repairs and maintenance 60% fixed means again this is a semi variable expenses. So in this problem there are some three types of expenses: fixed expenses, variable expenses, semi variable expenses. Now let's focus on the fixed expenses: rent, insurance, and depreciation. These three expenses are fixed expenses, and that is why at the any given capacities that will remain the same. तर या ठिकाणी जे फिक्स्ड एक्सपेन्स तुम्ही किती कॅपॅसिटी वाढवा 60%, 75% आणि 90%, तुमचं डेप्रिसिएशन हे सेम राहणार आहे 60,000, 60,000, 60,000. तुमचं रेंट सुद्धा चेंज होणार नाही कारण ते फिक्स्ड एक्सपेन्स आहे. सो फिक्स्ड एक्सपेन्सेस आर द एक्सपेन्सेस विच रिमेन सेम even if you increase your capacity or increase your production level. So depreciation remains same 60,000, rent remains same 12,000 at any level of production activity, and insurance of machinery also remains same, that is 12,000, 12,000, 12,000. So depreciation 60,000, I'll write here at 60% capacity, depreciation remains same, that is 60,000, again 60,000, and again 60,000. Then rent remains the same at any level of output, that is 12,000, again 12,000, and 12,000. Insurance of machine is also a fixed cost, that is also 12,000 rupees at 60% capacity. It will remain same for 75% capacity, and it will remain same for 90%. तरी तुम्हाला 60% कॅपॅसिटीच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत, आणि ह्याच्या बेसवर तुम्हाला 75% जर आपण या ठिकाणी कॅपॅसिटी रन केलं तर किती कॉस्ट इन्कर होईल ह्याचं आपल्याला बजेट काढायचं आहे. सेम ऍट 60% लेवल प्रमाणे मग 90% ला किती कॉस्ट होऊ शकेल, किती कॉस्ट इन्कर होईल हे तुम्हाला बजेट तयार करायचं आहे. सो गिवन इज 60%, वी हॅव टू फाइंड आउट 75% and 90%. So fixed cost will remain the same. Now variable cost will keep on changing. So your prime cost expenses at 60% capacity is 1,60,000. 1,60,000. So ह्या ठिकाणी 1,60,000 किती आहे 60% ला आहे. मग त्याचा फॉर्म्युला कसा या ठिकाणी, हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट. So here, if for 60%, for 60% capacity, for 60% capacity, oh God.
Okay, so for 60%, it is 1,60,000. For 75%, it is how much? Cross multiplication. So what is cross multiplication? 75 into 1,60,000 divided by 60. So cross multiplication काय होईल या ठिकाणी? 75 into 1,60,000 divided by 60,000. So that answer you will get is 2 lakh rupees. किती येईल? 2 lakh rupees. Now at 60%, your expenses are 1,60,000. So for 90%, how much? So the formula is 90 into 1,60,000 divided by 60. Please do on the calculator, students. Those who have got calculator. 2,40,000. Using calculator. 2,40,000. Are you using calculator? Yes, sir. Okay. So 90 into 1,60,000 divided by 60 is 2,40,000. 2,40,000. So what you observed over here, as the production capacity increases, your variable cost increases, prime cost. So that is what is called as variable cost expenses. The variable expenses काय आहे? तो खर्च आहे जो या ठिकाणी प्रोडक्शन कॅपॅसिटी वाढला की त्या ठिकाणी खर्च वाढत आहे. सो प्रोडक्टिव्ह एक्सपेन्सेस किती आपल्या ठिकाणी? प्रोडक्टिव्ह वेजेस 40,000. या ठिकाणी 60% ला तुमचं 40,000 काय आहे? वेजेसची कॉस्ट आहे 40,000. 75 ला किती? सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. प्लीज डू द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 75 गुणिले 40,000 भागिले 60,000. ऋतुजा? 50,000. येस. किती येईल या ठिकाणी? 50,000. 50,000. व्हेरी गुड. तसेच या ठिकाणी मग 60% ला जर या ठिकाणी 40,000 असेल, then what is for 90%? So again cross multiplication. 90 into 40, 60. How much? 60,000. 60,000. 60,000. Very good. So this is 60,000. Then indirect material is also a direct variable cost. The more production, the more material. So it is a variable expense. So at 60% capacity in the textbook, they given us 48,000 expenses. So for 60, if it is 40,000. For 60, your variable indirect material is how much? 40,000. For 75, it is how much? Again, cross multiplication. 75 into 48 divided by 60. 60,000. 60,000. Very good. So your cost is for indirect material at 75% capacity is 60,000. Then again, for 60, it is 48,000. Then for 90, it is how much? Cross multiplication. 90 into 48. 72,000. Very good. 72,000. So that is your indirect material cost. ती variable आहे. So indirect labor तुमचं किती प्रॉब्लेम मध्ये? 40,000. किती आहे? 40. ऑलरेडी इथं 40,000 आपण कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. तेच या ठिकाणी कॉपी करायचंय. कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाहीये. So 40,000, 50,000 and then 60,000. So this is your variable expenses. Fixed expenses will remain same at different levels of output. Variable will keep on changing as we increase the production capacity. Production, then the cost will go up. Now we talk about variable expenses. त्यामध्ये first is your electric power. Electric power चं या ठिकाणी एक्सपेन्स आहे 8,000 रुपीज. किती आहे? 8,000. 8,000 मधलं त्यांनी ब्रॅकेट मध्ये काय सांगितलं? 40% फिक्स्ड आहे. 8,000चे 40% म्हणजे 3,200 रुपये. किती आहे? 3,200 रुपये. हा फिक्स राहणार आहे, माय डिअर स्टुडंट्स. This will remain same for any production level capacity. 3,200, 3,200 and 3,200 at any given level. तर या ठिकाणी 60%ला 8,000 रुपये खर्च येतो. 8 मध्ये 40% तुमचं फिक्स्ड आहे आणि मग या ठिकाणी 8,000चे 60% म्हणजे या ठिकाणी किती? 4,800 हा काय राहणार तुमचा व्हेरिएबल कॉस्ट राहणार आहे. सो या ठिकाणी किती आहे? 4,800. सो हिअर देन फॉर 60 युअर कॉस्ट इज 4,800. Then for 75, it is how much? So that is again a cross multiplication. So do cross multiplication. 75 into 4,800 divided by 60. Yes. 6,000. Yes. So your expenses here will be 6,000. Next, at 60, it is 4,800. Though then for 90%, what would be your variable component in that electric power bill? 90 into 4,800 divided by 60. 7,200. 7,200. Very good. 7,200. This is for your electric power.
Now let's go for repairs and maintenance. Repairs and maintenance 60% कॅपॅसिटी मध्ये तुमचा 20,000 एक्सपेन्सेस आहे. त्यापैकी स्थिर फिक्स्ड किती 60% आहे. सो 20,000 चे 60% म्हणजे किती 12,000. 20,000 60% is 12,000 rupees. So this 12,000 will remain same for any given level of output. या ठिकाणी fixed will remain the same. 12,000, 12,000 and 12,000. Now out of 12,000, 40% is variable. 12,000 40% म्हणजे किती या ठिकाणी 4,800. किती टक्क्यासाठी आहे 60% साठी आहे. सो 60%ला जर 4,800 तर 90%ला किती या ठिकाणी ऑलरेडी कॅल्क्युलेशन आहे बघा. या ठिकाणी 4,800 ला किती 60 ला 4,800 तर 70 ला किती या ठिकाणी 6,000 and here 7,200. 7,200. सॉरी Sir, हा चुकतं काहीतरी. हा येस he 40% 8,000 येस येस करेक्ट. 8,000. 20,000च्या 40% किती येणार या ठिकाणी 8,000 येणार आहे. आय एम सॉरी, दिस विल बी 8,000. सो अकॉर्डिंगली एव्हरीथिंग विल चेंज हियर. So this will be 8,000 at 60% capacity. Then for 70%, 75% is how much? So here at 60%, your component of variable expenses is 8,000. So then for 75, it is how much? Cross 10,000. multiplication. Cross multiplication. 75 into 8,000 by 60, 10,000. it is 10,000. 10,000. Okay. And second किती येईल मग? 90 into 8,000. 90 into 8,000 divided by 60. 12,000. Very good. So I have added all the expenses over here. या ठिकाणी total fixed cost हे तिन्ही फिगर या चार आयटम्स आणि सेमी व्हेरिएबलचे हे 2 आयटम्स सगळे मिळून किती आले 4 lakhs. हा तुमचं काय 60% कॅपॅसिटीला तुमचं 4 lakhs टोटल एक्सपेंडिचर येतोय. 75% कॅपॅसिटी सगळा टोटल खर्च किती येते 4,75,200. 90% जर आपण या ठिकाणी प्लांट युटिलाइज केला कॅपॅसिटी युटिलाइज केली तर आपला टोटल एक्सपेन्सेस येतोय 5,50,400. सो दिस इज हाऊ फ्लेक्सिबल बजेट्स आर कॅल्क्युलेटेड बाय द स्टुडंट्स. सो फ्लेक्सिबल बजेट हॅज गॉट 3 components: fixed expenses, variable expenses and semi variable expenses. So fixed expenses will remain the same. फिक्स्ड एक्सपेन्सेस म्हणजे काय या ठिकाणी ते स्थिर तो खर्च स्थिर राहणार आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही किती प्रोडक्शन कॅपॅसिटी कमी जास्ती करा त्या अमाऊंट मध्ये बदल होणार नाहीये. मग ह्या प्रॉब्लेम मध्ये डेप्रिसिएशन अमाऊंट इज 60,000. इट विल रिमेन द सेम at 60% also, 75% also and 90% capacity. So 60 will remain the same because depreciation is a fixed cost. Rent या ठिकाणी जे फॅक्टरीचं रेंट आहे तर तुम्ही किती प्रोडक्शन काढताय तुम्ही 0 प्रोडक्शन काढा किंवा जास्ती प्रोडक्शन काढा रेंट मध्ये बदल होत नाहीये. सो रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. सो रेंट at 60% is given in the problem, that is 12,000. That will remain same for the increased level of capacities if you are planning in the future. जर भविष्यामध्ये आपण या ठिकाणी 75% कॅपॅसिटी मध्ये प्लांट रन करणार आहोत तर तरी भाडं तेवढंच राहणार आहे. 90% लाही तेवढंच राहणार आहे असं अज्युम केलेलं आहे. जी मशीनचं इन्शुरन्स आपण केलेलं आहे त्यासाठी 60% कॅपॅसिटी आपल्याला प्रीमियम पे करावं लागलं 12,000. The premium paid on insurance of machine at 60% is 12,000. Insurance premium is not a variable cost, it is a fixed expense, so it will remain the same 12,000, 12,000, 12,000. But then we are coming to variable expenses. Variable expenses are those expenses which keeps on changing as per the changes in the output. All that expenses which will keep on increasing if we increase the level of output or if we increase the production capacities. So at 60% we had 1,60,000 as our expenses. So for 90, 75, how much? Accordingly, proportionately at 75%, your material cost will be 2 lakhs at 75%, and at 90% your production cost will be prime cost material will be 2,40,000. सेम हियर फॉर प्रोडक्टिव्ह वेजेस. जेवढं तुम्ही या ठिकाणी प्रोडक्शन वाढवत असाल तेवढं तुमचं काय होणार आहे प्रोडक्शन कॅपॅसिटी सॉरी दॅट एक्सपेन्सेस विल इन्क्रीज बिकॉज इट इज व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस. सो व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस विल कीप ऑन इन्क्रीजिंग व्हेन यू इन्क्रीजिंग युअर कॅपॅसिटी लेवल. व्हेरिएबल एक्सपेन्स विल गो डाऊन इफ यू रिड्युसिंग युअर कॅपॅसिटी लेवल और गिवन नंबर ऑफ आउटपुट्स ऑफ युनिट्स. सेमी व्हेरिएबल एक असा एक्सपेन्स आहे ज्याच्यामध्ये काही घटक काही कॉम्पोनंट हा स्थिर असतो बाकीचा घटक हा व्हेरिएबल आहे. लाईटच्या बिल मध्ये या ठिकाणी 40% स्थिर आकार आहे तो 32 रुपये. सो 3,200, 3,200, 3,200 will remain the same at different levels of output. 60% capacity, 75% capacity, 90% capacity. That component will remain the same.
But at 60%, your variable cost is 4,800. So at 60%, 4,800 for 75, it is how much? Then 90% is how much? So it will keep on increasing. Same in case of repairs and maintenance. Your total cost is 20,000 at 60% capacity, of which 60% is fixed. So 20,000 into 60% is 12,000. 12,000 is for 60% capacity, but it is a fixed, so it will remain the same at 60% also, 75% also, and 90% also. The cost, fixed component cost of repairs and maintenance will remain the same, 12,000 at all the levels of output capacity. Then out of 20,000 of repairs and maintenance, your variable component is 40%. And 20,000, 40% of 20,000 is 8,000. This 8,000 is for 60% capacity. Accordingly, then for 75%, it works to 10,000. At 90%, it works to 12,000. So your variable cost keeps on increasing at an increasing level of output. And when you sum up all the expenses, that is fixed, variable, and semi-variable, your total cost incurred at 60% capacity is 4 lakh rupees. If you increase that to 75%, your total cost will increase to 4,75,200. And if you increase your production capacity up to 90%, then the expenses that we may incur, or we have to plan for the expenses, the amount for planning would be 5,50,400 is the answer for flexible budgets at given 60% and to find out for 75% and 90%. Did you understood this, all of you students? Yes, sir. Any doubts on sir. this? Doubt आहे का ह्याच्यात? No. हा सोपा आहे, हा पण सोपा आहे बजेट. What you do is, now it is 3 o'clock. I request students, whatever problems you have in this notebook,